Привет, с вами Крейзи Хамстер, и мы продолжаем проходить игру Греймета. В прошлой части мы с вами поиграли за Дэвида, вернулись в воспоминаниях в прошлое, в барокамере лежа. Нам наш женушка, как предполагает, доктор Стас, составляет какие-то послания подозрительные. Она сказала, проверь машины, и оказалось, что действительно там что-то непонятное с машиной было. Вот, собственно... И здесь сейчас там на плитке, на фотографии с плиткой голубой какие-то непонятные знаки. В общем, это начинает настораживать. И мы застряли, мы не знаем, что нам делать дальше. Предполагаем, что это как-то связано с генератором слов. Вот, а что делать, мы, собственно, не очень-то понимаем. Так, нам нужно, чтобы выпадали определенные буквы, но он что-то ничего не говорит. Еще раз книжку давайте посмотрим. Может быть, нам это чем-то поможет. Так, 1 из 40 шансов, что выпадет число 13. То есть буквы и цифры у нас получается, да, взаимосвязаны. Один это А, все это понятно. Как можно распределить 1% между числами от 1 до 26? Я снизил вероятность появления букв. 0 означал пустую карточку. Я установил параметры язычка так, чтобы он выдавал 0, не установил. От 1 до 26. Блин, я не помню, как можно 1% разделить. То есть вот это нам имеет значение от 1 до 26. Нам нужно сказать, что все остальное имело с большей вероятностью. Давайте, например, везде поставим на 99. Ну, это так. На скидку. Я вообще не уверена, что мы можем с этим пока что сделать. Так, а здесь ставим по 1%. Вот так. Что-то не то я делаю, я думаю. Так, ну может быть вот как-то так, нет? Доктор Роман. О, No, I've got something set wrong on the motor. I need to take another look at the diagram in Ramaskin's book. блин, надо было сразу пробовать жать. Вот, ё-моё, может, надо это правильно все выставляли. Значит, по крайней мере, загадка действительно вот эта. Вот, наверное, это легко, но что-то я пока, еще сказать, ну, это точно 99%. А все остальное это, блин, как? Может, если я единичку. Не должно быть сильно сложно, но я пока не очень понимаю принцип.
Как бы нам это понять-то? Это почему здесь 39, а там про 40 говорил? Что-то. А, ну 0 же еще. 0 это что-то 40. Блин, что-то я туплю, если честно. Очень сильно. Что-то с процентами, с этим. Ну-ка, сейчас книжку. Это устройство случайным образом генерирует числа от 0 до 39. Так и есть, там все правильно. ГСЧ очень удобен при работе с экстрасенсами, потому что если вы пытаетесь мысленным усилием заставить, но это не важно, в конце концов шанс на то, что выпадет именно 13, составляет 1 из 40. Поэтому вызвать число 13 более простая для разума задача, чем перелить мячик или согнуть ложку. При этом, если в 40 попытках, это не важно. Основную идею я уже использовал раньше, ГСЧ с алфавитными карточками. От А до З плюс одна пустая, что позволило испытуемым генерировать силой мысли короткие слова и фразы. Каждая карточка управлялась механизмом, который работал следующим образом. ГСЧ должен был выдавать числа от 0 до 26. При сигнале 1 выдавал букву А, при сигнале 2 букву Б и так далее через все буквы Фита вплоть до буквы З, то есть от 1 до 26. Методом проб и ошибок вывел оптимальные установки. Прежде всего, я максимально снизил вероятность появления букв. Буквы от 1 до 26. То есть на букву нужно поставить самый маленький процент. А 0 он должен выдавать 99% случаев. Тем, что буквы появлялись с одинаковой вероятностью, я распределил оставшийся 1% между числами от 1 до 26. Как можно распределить 1%? Так, ну то есть 0 это 99. Но блин, и здесь 99. Это же все 0 по сути. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W, F, Y, Z, 26. А вот это что получается? Интересно сделано, да? Слушайте, а может тени вообще не активны должны быть? Так можно? Там же нет цифр, значит они нам не нужны. Ой, не те. Ну что ж я творю-то? Так, здесь 1%. И здесь 99. Все правильно. Ну-ка. No. There's something set wrong on the motor. Почему не так-то? Ну, при 1% вероятно, что пойдут эти. Здесь 99. Почему не так?
Застряли мы, видимо, с этой загадкой. Ноль 99% случаев. Мы устарили 0,99. Все правильно. Оставшийся процент между числами от 1 до 26. Наконец, все оставшиеся числа имеют шанс равный нулю, поскольку они используются в данном эксперименте. Все оставшиеся числа имеют шанс равный нулю, поскольку они используются в данном эксперименте. Вот, 0. Не процент, а 0. Ну-ка, теперь. Давай, пожалуйста. No. There's something set wrong on the motor. I need to take another look at the diagram in Ramaskin's book. Ромашкин. Ты козел. Не понимаю. Подскажите нам как-нибудь. Ноль означал пустую карточку. Я оставил параметр листа так, чтобы он выдавал 0,99% случаев. Так, подождите, 26, 27, 27 с нулем. 27 это 100% получается. Да? Не вижу процент. Блин, слушай, я не... Вообще что-то... Ну, то есть я поняла, что что-то с процентами я не врубаю. Что не так-то, блин? Я подсказал, что там... Хомяк, ты косячишь. Может, как не так? Нет? No. Нет, нет. No. Ну, это все должны сделать с 1% вероятность, да, штуки. Значит, скорее всего, здесь 99, а сколько-то еще должно быть. No. 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 Даже yes. Пожалуйста. No. Да, блин. Один 99. 9. А, ну вот, от 1 до 99. Установить частоту генерации чисел от 1% до 99. 0, 0. Число неактивно.
Установить среднюю частоту генерации чисел для установившихся процентов. Чего? Процент, это значит установить среднюю частоту генерации чисел для оставшегося. Слушайте. Ну-ка. Процент, но не процент. А эти надо здесь поставить. Вот здесь их надо поставить, ну-ка. Вот, 99% это оставшийся процент. Давай, пожалуйста, должно получиться. Ну-ка. Скажите, что хомяк не совсем тупой, пожалуйста. О. It seems to be correct. Yes! Ой, ё-моё. Хомяк не самый тупой хомяк на свете. До меня дошло. There, that's got it. Читать надо лучше, блин, хомяк, дебил. It's working. Come on, Laura, talk to me. I'm not sure what Laura's trying to say, if that is indeed Laura. I'm not sure what Laura's trying... Ай. Ну, а дальше? Я не знаю, книжка. Что там с прогрессом? Да, послание. Экстрасенсы остались у нас. И призрак вообще-то. А дальше-то? I am. Maybe I'm trying to come through? I'm not sure what Laura's trying to... I'm not sure what... I'm not sure... А куда мы нажать? I'm not sure... Что, надо, чтобы заработало снова? I'm not sure... И какое-то время нужно подождать. I'm not sure... Ну? Оба. Экстрасенсы повсюду. Остался призрак. Может быть, еще не все? The dialogue generator is set correctly. The dialogue generator... Ну, давай дальше. I'm not sure. Чувак, что еще-то? I wanted to get those... Ну? I'm not... Блин, следующий не хочет. Ну, закончим, наверное, с этим призраком. Может быть, нужно выйти, может, какой-нибудь призрак появится. Или еще раз, не знаю, в зеркало посмотреть, в зеркало, может, призрак появится. Мы какую-то подсказку должны были получить. Что, поговорить-то, блин? Ну-ка, смотри в зеркало еще раз. Это в зеркале идем. Вдруг? She's not here now, but I'm sure Mrs. Dalton saw Laura. Призрак, да, смотрите. Не хватало всего лишь мелочи. Не хватало одного взгляда в зеркало. Мы должны следы пребывания Лоры, потому что выискивать. Mrs. Dalton saw Laura in that mirror. Все?
you have something to say to me, Miss Everett? No. Turn that thing off, please. Dr. Styles, are you sure it's safe after what happened last night? Safe? Of course, why wouldn't it be? He doesn't even know. Why should Dr. Styles concern himself with fraternity pranks? I still feel as nervous as a virgin on prom night. Settle down. I'm not paying you to chitter-chatter. Lie back and close your eyes. Relax. Sink into the bed. Take a deep breath. Exhale. Tonight, you're at the swimming pool at St. Edmund. Your eyes are closed and you're standing on the rough cement surface next to the pool. You grip and relax your bare feet. Your toes can feel all the tiny bumps and smooth paint of the cement. You smell the chlorine in the air and feel dampness on your skin. When you open your eyes, you will see a pleasant illumination from the lamps reflecting off the water. Get out! Get out! Ужас, что происходит, а? Доктор, да ты мутишь? Sam! Sam! Something's happened. Get up, come on. What? What are you doing in my room? A few seconds earlier and you'd have caught me dressing. Sorry, I'll wait in the hall. И мы снова играем со Саманту. Кролик. Houdini sure is digging this room. He looks happy. Да, по-моему, кто-то другой тащится. Прогресс. Новая глава. Ксьюлерелла. Святое место пусто не бывает. В воде что-то было, ловушка. Ну, не сильно, да, много в этот раз зданий. Вроде. Пойдемте поговорим. I just heard on the radio. There was an incident at the pool of St. Edmund Hall last night, and they mentioned another one at Horsepath Track the night before. What happened at the pool? I want you to go over there immediately and find out what happened. Exactly what happened. I want a detailed report. You want me to investigate? Well, I can't go. You'll have to be my eyes and ears, Sam. Okay. Well, what are you waiting for? An engraved invitation? Go! У нас, наверное, место на карте. Или нет? Пойдемте поговорим с миссис Далт. Без завтрака утро не утро. You're up early. Give me 2 shakes and I'll have your breakfast ready. Can't. I'm off to Oxford right now. At your age, you need a good breakfast. I'll grab something at school. Thanks, though. You're sweet. Oh, Americans.
Где-то? It looks like another paper was left this morning. Why do I get the feeling someone wants David to find out about these incidents? Да, как будто готовят подарочек. Новая шутка «Кровавый бассейн». Еще один нелепый розыгрыш, напоминающий вчерашнюю шутку на Хорспоте. Свидетель утверждает, что видели что-то в воде бассейна, которая затем окрасилась в багровый цвет. Инцидент ужаснул студентку Сент-Эдмунда Джинни Смит. Ее только что выписали из больницы. Похоже, эти две нехорошие шутки имеют отношение к следующей бурной неделе, хотя ничего похожего прежде в Оксфорде не случалось. Есть ли там адрес? А куда идти-то сюда? Новое же место должно появиться, нет? Или я что, не знаю? А, ну в Сент-Эдмунде, наверное, это и было вообще. В смысле, сюда нам и нужно. Кстати, вот здесь, смотрите, золото с серебряным, то есть здесь что-то для бонуса нужно, видимо. Здесь вообще не нужно появляться. Ну, мы начнем так по порядку. Опять по старой традиции. Это Эдмунд Холл. Нас, интересно, пустят? Или опять пропуск нужно доставать? Где-то. Дядя, привет. Ага, пропуск. Не пустят. Hang on there, miss. Over here, please. Hi. You'll need to show me a student ID before you're allowed anywhere in this building. Oh, okay. Где вы взять-то? Что на нас так Jeannie смотрит? Smith is the girl who was at the pool last night. I wonder if she talked to me. Jeannie Smith is a girl. 46-й, да? Как к нам пройти-то? Мы же не можем показать пропуск. Опа! Мы уже фотку переделали на свою. Да, мы молодцы. На. Here's my ID. Let's take a look. Helena. That's a beautiful name. Beautiful name. Beautiful girl. Thank you. Seems to me we've got another Helena in residence. Let me see. Don't bother. I know her. Red hair, nice girl. Can I go up now? I'm running late. Aren't they all? Go up then. Undergrad wing only, though. That way, only grads allowed up on their side. Oh, all right. There's always a hierarchy, miss. Way of the world, isn't it? Сюда-то нам можно получиться. А бассейн-то нас пустят? Или там тоже все закрыли из-за инцидента? Ух ты. I think that's St. Edmund Hall's crest. Туалетная бумага. Англия ногтей. A roll of toilet paper and nail polish. Home manicure, perhaps? Someone's been busy. Guess it's break time. I guess those are for ventilation or odor control. Helena? Helena? No one's home. Так, наша девушка что живет, которая нам нужна? Никого нет, что ли? Yes? Hi, Jeannie Smith? Yes. Hi, I'm Sam. I heard about what happened last night. I know I don't know you, but I wanted to ask you about the pool, if that's all right. Are you a reporter or something?
No, I'm actually worried about a friend of mine. Can I come in? I guess it's all right. You said you were worried about a friend? Yeah. My friend is kind of a well-meaning prankster. I'm worried that this might be his doing. I'm really hoping not, but I wanted to hear more about it. I don't know anything about your friend, but I can tell you this was not a prank. Are you all right? Yes, sorry. Не думаю, что мы сможем пошариться в ее комнате. В ее присутствии, как бы нам сюда залезть потом не пришлось. Can you tell me exactly what happened? I was getting ready to get into the pool. I was putting on my cap and thinking about something else, a paper that's due. Suddenly, the hair on my arm stood up. The air got very dry, almost as if the air was filled with electricity. I looked around, trying to figure out what it was. And then I saw it. In the water. It was awful. How many people were in the pool at the time? Just 2 girls, swimming. They were already in the water when I got there. I yelled at them to get out. Did you know them? I've seen them swimming before. Look, they had nothing to do with it. They were as terrified as I was. What time did this happen? I left to go down there about 11:30. It wasn't long after that. Maybe 10 or 15 minutes. What did you see in the water? No one believes me. I can't even describe it. Can you try? I'll believe you. It was like a shape under the water. You know how water is displaced when there's something moving through it? Only, there was nothing there. It was a human form, in the water, but it wasn't there. God, I know it sounds insane, but it was evil. I felt it. I'll never go near that pool again. I don't even want to be in this building anymore. I want to go home. The shape in the water. Could it have been dye being pumped into the pool? It was dyed purple according to the paper. No, that happened later. I saw the shape go all the way to the far end and then turn around, just like a swimmer doing laps. And then the water slowly changed color. Like this thing, this presence was staining it. I'll never forget it as long as I live. I'm sorry, but I really don't want to talk about it anymore. That's cool. Thanks for being honest with me. Listen, it's none of my business, but you mentioned leaving school. Don't do that. Do you know how lucky you are to be going to this school? Seriously? I know you were scared, but I'm sure this was a prank. Even if it was a sophisticated one. It wasn't aimed at you. You just happened to be there. Don't let it ruin an opportunity like this. It's so not worth it. I know you're right. Thanks, truly. I'll see you. Так, пришлось уйти нам. Someone is rigging these tricks, and it's starting to piss me off. Well, it's not going to happen again. Tonight's experiment takes place in the gym at St. Edmund Hall. I'm going to be there, and I'm going to catch whoever's doing this. Hi, this is Sam. St. Edmund Hall Quad now, Chiquita. Sure. Be right there. I guess they heard. Может, мы еще через здесь походим? Фиг с ними. I'm out. I'm not contributing any more to your tuition today, sir. Your luck was just turning. Forget it. I'll be late for class. I don't need to talk to him right now. Понятно.
Короче, у нас все равно никуда особо не пустит. Собака какая-то. Charles, it's me, Sam. Or not. Ну и снизу же все. Студенческая вечеринка. В пятницу ночью. Баби. Ветреный пес. That's the bolt of the lock. The lock bolt is controlled by the knob. I think if it's set correctly, the door won't lock when you close it. My coin from Betrayer's Price. Вряд ли монеткой. Ну, я так понимаю, что мы там ничего сделать не можем. Пойдемте, ладно, вниз. Это ж квесты, нужно выполнять то, что говорят. Хотя я бы еще сходила там, где бассейн посмотрела. О, That looks like a statue I saw in Copenhagen. Sort of. снимки какие-то. The water was really purple. I think I'll hang on to this. The water... Зачем только они лица? I wouldn't want those guys staring at me while I worked out. А, часы. The clock was stopped at 11:42. That's about when the incident occurred. Nifty trick. Прекрасный трюм, да? Are these filters the new ones? No, I've just installed the new ones. Those are for the bin. Were these filters in the pool when the water was stained? Yeah. The filters don't have dye stains. Maybe water-soluble dye wouldn't leave a trace. The sides of the pool are clean. I don't see any residue left by the dye. Чувак. Flip-flops with socks? He looks more like a German tourist than a pool man. Hi there. I see the pool is back to its usual color today. Yeah? How'd you get the dye out? Well, whatever was in there, filters got it out by morning. Did anyone take a sample of the water while it was stained? What for? To analyze it? It don't matter. It's out now. Yeah, that scientific inquiry thing is highly overrated. Да. Пофигист. Видимо, здесь больше ничего нет для нас. А здесь интересно. We're going to be visualizing weightlifting tonight in this gym. I need to find a way to rig this place so I can catch this jerk red-handed. Расписание посмотреть. The gym closes at 11. I'll get here before then and hide. When they lock up, I'll be inside. Дэвид ебошку отвернется, то, что она не явится на эксперимент. I should rig something at the doors so that when the perpetrator enters, I'll know it. I'll need to pick up some gear at the Black Wand. Someone's been using that machine and didn't wipe it off. Ooh, kinda gross. Ладно. Надо идти идем к нашим товарищам. I should rig something at the doors so that when the perpetrator enters, I'll know it. I'll need to pick up some gear at the Black... Как выбраться точно?
О, журнал. Где выход? Brainiac reference books, no doubt. Подожди, я что-то не вижу выход. Ну ладно, карты воспользуемся. Окажем, где холли, даже проще. Hey, there's the wench. I vote for drawing and quartering her. Everybody in? Leave Sam alone. We all made our own decisions to join the experiment. Not me. I was played like a fish on a line. Like that would be hard. What do you know about the pool, Sam? I know you shouldn't jump to conclusions, at least not yet. Too late. I'm already deep, deep in conclusion land. It really is too bizarre. For God's sake. Once might have been a coincidence, but twice. It's getting a little frightening. I'm not at all sure we should go back tonight. My mum wouldn't like it. What if we're implicated in these pranks, maybe even expelled? Well, I find it exciting. That is, we might actually be doing something. Besides, Dr. Stiles is counting on us. I want to see what happens next. I still think drawing and quartering Sam sounds like the best idea. Who's with me? Anyone? Guys, can we not be hasty here? I agree with Angela. Whatever we do, we should do it as a group. But I didn't... Anyway, we don't need to decide right this minute, do we? We have to decide before tonight. We're scheduled to go back there. Yeah. Why don't we meet back here at noon? We can make a decision then. Why not? I have nothing better to do with my time. See ya. Noon. Так, а чем надо теперь, собственно, заняться? Интересно. В воде что-то было. А мы это делали с водой, я так понимаю. Пойдемте, ладно, давайте с Боксфорд смотаемся в центр и купим то, что хрень в этом магазинчике. Мефистофель, Ганиса и товары. Good day, Miss Everett. Hi. Немного народу, видимо, к нему заходит. Мы опять шумелку взяли. А ту нельзя было оставить, интересно. Так, вроде бы все. Поговорим с этим чувачком. I need to talk to you about something. Be my guest. I need to talk to you about something that's going on with my employer, Dr. Stiles. Yes? He's running an experiment in the basement of Dread Hill House. There are 6 students, and he has us visualize exercising. It seemed harmless, but then things started getting weird. And I couldn't find any traces of dye at the pool, not even in the filters. But I'm not really worried about the pool. It's the track that's the real challenge. Yes.
Being a puzzle man, I find it most intriguing. Oh, but it's not a puzzle. I know exactly what's going on. This is someone's grand game. Someone trying to get into the Daedalus Club. Obviously, there's a magician involved. The wind at the track and the shape in the pool were classic misdirects, distracting the witnesses while the lines were painted and the pool was dyed. Naturally. One would think that. Unfortunately, Styles is the perfect victim. He's a recluse, and his published articles make it clear that he's a chump for the supernatural. If I got a copy of his experiment plan, anyone could have gotten it. Someone is using it to plot these stunts. If it is a game, it's an original one. Brilliant, in fact. Yes, I guess it is brilliant. Brilliant and awful. Do you know of anyone who might be designing a grand game right now? Maybe someone with ties to Oxford? You must know all the magicians in this area. My dear, the club has members from all over the world and thousands of regular customers. There's always someone running a game. Indeed. A solution occurs to me. You yourself are running the game, and telling me is your way of alerting the Daedalus Club. It's not my game. Pity. I liked that solution. But don't you see? People could get hurt. Dr. Styles for one, but also students. The people who've witnessed these events have been terrified. Oh, but being terrified can be thrilling. It gives one something to talk about in old age. In any case, it doesn't sound like any serious harm has been done. Not yet, anyway. But if it truly isn't your game, then I'd suggest you look at the other students in the experiment. You know what they say. There's always a plant in the house. Of course, you're right. One of them has to be in on it. Thank you. Ага, понятно. То есть мы теперь будем подозревать всех наших друзей-товарищей. I finished the betrayer's price. Did you? Congratulations are in order. You might want to check the box again. One never knows. I'll do that. You must be 21. Нет, это автомат, наверное, да? А, нет, это, наверное. И неохота думать. That did it. Ксюли Релла. Ну вот, кстати, та самая загадка, по которой мы понять не могли, что это такое. Воркалась хлипкие-шорики. На Ксюли Релла все началось с чеширского скота. Загамени Алисы Додо Доншинс нашел за ее. Лежала королева прочь с таким лицом. И псы не кусали еши. Длиннющий хвост. Найди Алису, она Дяма. Единоглаз ее, и потом и кролика найди, и имя мага напиши. Ага, все понятно. Все? Не буду на ним говорить. Ладно, давайте еще раз почитаем. Здесь, видимо, как-то переставленные, что ли? Ай, ладно, выходим. Походу будем разбираться. А это что такое? А, полка с товаром вниз. Валим что-то. I need to pay for some items. There you go. Your patronage is appreciated. Good day. Bye.
О! Smile for the camera, Samantha. Hi. I knew you were a magician. I was just window shopping. Yeah, right. They have some great stuff in there. I got some fake vomit for a film scene last week. Lucky you. What are you doing here anyway? Were you following me? In your fantasies, your hot, fevered, sign-me-up fantasies. When do we start? Forget it, Kinderman. And you didn't answer the question. I was just shooting some B-roll, but excuse me for breathing. My mother never did, but that doesn't mean you can't. Hey, check out those eyebrows. Classic. Ага, подозрительно, да, что он здесь шарахается? Сразу, а вдруг это он тут? Про магазинчик знает. Мало ли что он уже использовал. Хотя разве можно так легко развести фокусника, как она его сделала в свое время? Кстати, там еще что-то было, какой-то магазин Алиса. Пойдемте сходим, посмотрим. Магазин Алиса Strange Чудес. This new riddle sounds like it's about Alice in Wonderland. Maybe I'd better check this out. Продавщица. Маска кролика. Ищите кролика, ну-ка. This rabbit mask is whack. They've got pretty cool stuff in here, but I've learned to travel light. Maybe someday I'll have a place to put things. What perfect face who smiled to own. That perfect face whose smile to own. Найдем, пока мы ничего с этим сделать не можем. There are subtle letters on those teeth. Maybe they act like a combination lock. But what's the code? О, смотрите-ка, можно нажимать. A street map of London. I'd really like to have one of those. I'd like to get this map, please. It's £5. Thank you. Отлично. У нас есть карта. Dodo birds. I remember them from Alice in Wonderland, but I don't know what they have to do with Oxford. The card says, Alice's long neck in the Wonderland story was inspired by the fire dogs in Christchurch Hall. Hi, I was wondering if you can tell me about some of the locations around Oxford that were used in Alice in Wonderland. Sorry, I only work here. I'm not an expert. There are postcards on the postcard rack for some of the locations. Okay, thanks. Да. Так, еще раз код. Может быть, смайл? Got it. Да, улыбка. The University Museum. It must be a location in the game. There's nothing else in? Ну, отлично, смотрите-ка. Еще раз шляпника посмотрим. А, ну смайл, это вот подсказка как. Историческая справка. Biography of Lewis Carroll.
There are Alice in Wonderland sites around Oxford, so they're probably the locations in the game. There are Alice in Ну, читать, видимо, не нужно. Так, и еще раз. Только с открытками читать. Dodo birds. I remember. Ну, видимо, на этом все. This rabbit map. Так, насколько мы продвинулись? Ну, чуть-чуть продвинулись. Карта. Центр Оксфорда мы закончили. То есть мы все выполнили. Мы молодцы. Нужно отправляться в музей, наверное. Имеется птица Додо. Так, ну что, давайте, наверное, осматривать здесь все уже в следующей части. Я думаю, что будет очень интересно. У нас очень много мест, куда можем отправиться. И здесь очень красиво, загадочно. Так что до встречи в следующей части. Пока.